நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கண்மணி தமிழ் பியூட்டி டிப்ஸ். நம்ம சேனல்ல பார்க்குற எல்லாருக்குமே மை ஹார்ட்லி வெல்கம். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி டு ஆல். இன்னைக்கு நம்ம எப்படி சிம்பிளா தீபாவளி அன்னைக்கு மேக்கப் பண்ணிட்டு ரொம்பவே அழகா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க எப்படி அழகா மேக்கப் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கீழே ரெட் கலர்ல சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அதை பிரஸ் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் வீடியோஸ் போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும். நீங்க ஈஸியா நம்ம வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க நம்ம சேனலை போய் தேடலாம் தேவையில்லை. சப்ஸ்கிரைப் பண்றது முற்றிலும் இலவசம். ஃபர்ஸ்ட் என் ஸ்கின்னை நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் நிவ்யா மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்றேன். ஐம் சாரி, என் ஃபேஸ் கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தா சாரி, பிகாஸ் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம லிப்பையும் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால நான் லிப் பாம் வச்சு மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்ததான் நான் ப்ரைமர் அப்ளை பண்ண போறேன். ஸோ நான் கிரீன் லீஃபோட ஆலோவேரா ஜெல்ல தான் ப்ரைமராக நான் அப்ளை பண்ண போறேன். இதை நான் கொஞ்சமாக எடுத்து என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்ளை பண்ணி நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்ததா நம்ம பிபி க்ரீம் யூஸ் பண்ண போறோம். நீங்க என்ன க்ரீம் யூஸ் பண்றீங்களோ, லைக் சிசி க்ரீம், ஃபவுண்டேஷன், அது உங்க விஷ் தான். ஸோ நான் இன்னைக்கு பான்ஸ் பிபி க்ரீம் யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ரொம்ப ஃபவுண்டேஷன்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிபி க்ரீம் எடுத்திருக்கேன். இதுல இருந்து நான் கொஞ்சமா எடுத்து என்னோட ஃபேஸ் ஃபுல்லா நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ என்னோட கையை வச்சு இதை நான் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம இந்த க்ரீமை காம்பேக்ட் பவுடர் வச்சு செட் பண்ண போகிறோம். நான் இன்னைக்கு லாக்மி பர்ஃபெக்ட் ரேடியன்ஸ் காம்பேக்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன். நிறைய இல்லாமல் சும்மா இந்த க்ரீமை செட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ப்ரஷ் வச்சு யூஸ் பண்ணி லைட்டாக செட் பண்ணிக்கிறேன். இதுலேயே ஒரு ஸ்பாஞ்ச் கொடுப்பாங்க, நீங்கள் அதையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரஷ் தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ நான் ப்ரஷ் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ க்ரீமை செட் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம ஐப்ரோஸ்க்கு மூவ் பண்ணலாம். நான் இன்னைக்கு என்னோட ஐப்ரோஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மியூசிக் ஃப்ளாரில் இருக்க ஜெல் ஐலைனர் எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட ஜெல் ஐலைனர் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் நார்மலாக ஐப்ரோ பென்சில் வச்சு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதுக்குன்னு ஒரு ப்ரஷ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ப்ரஷ்ஷில் எடுத்து நான் என்னோட ஐப்ரோஸை ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். ஐப்ரோஸ் முடிஞ்சாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம ஐ மேக்கப்புக்கு மூவ் பண்ணலாம். ஸோ ஐ மேக்கப்பில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐ ஷேடோ பண்ண போகிறோம். நான் சாரி ட்ராப் பண்ண போகிறேன். என்னோட சாரி பார்த்தீங்கன்னா லைட் பர்பிள் வித் கோல்டன் கலர். ஸோ நான் அதனால 2 ஷேடு யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் நிறைய பண்ணோன்னா பிகினர்ஸ்க்கு அவ்வளோவும் பண்ண வராது இல்லையா, அதனால நான் ஜஸ்ட் 3 கலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்.
என்னோட saree கலர் பர்பிள். ஸோ நான் வந்து பர்பிள் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பர்பிளை வந்து என்னோட ஐலட்ஸில் ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு. அடுத்ததான் இந்த பேலட்ல இருந்து நான் ப்ரௌன் கலர் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ப்ரௌன் கலரை வந்து அந்த பர்பிளோட எட்ஜஸ்ல வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். எட்ஜஸ் மட்டும் பிளெண்ட் பண்ணுங்க. அப்போதான் நல்லா ஸ்மூத் டெக்ஸ்சரா தெரியும். இப்போ 2 கண்ணுலையும் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த பேலட்லேயே வந்து ஷிம்மர் கோல்டன் கலர் எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து நான் விரல் எடுத்து கொஞ்சமாக என்னோட கண்ணுக்கு நடுவில் மட்டும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். லைட்டாக நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி அதை நல்லா வந்து பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்பிளும் கோல்டும் ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஒரு ஸ்மூத் டெக்ஸ்சர் தெரியும். அவ்வளோதான். ஐ ஷேடோ வந்து பிகினர்ஸ்க்கு இது போதும், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அண்ட் அந்த கோல்டன் கலரையே எடுத்து நான் என்னோட ப்ரோ பவுனில் வந்து லைட்டாக ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம காஜல் அப்ளை பண்ண போகிறோம். நான் நார்மல் காஜல் டாஸ்லர்லேருந்து எடுத்து என்னோட அப்பர் வாட்டர் லைன் அண்ட் லோவர் வாட்டர் லைனில் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். காஜல் எப்படி ஸ்மட்ஜ் ஆகாமல் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்க டிப்பை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். சேம் பிளாக் ஐ ஷேடோ வச்சு அந்த ஸ்மட்ஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது. ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ காஜல் வச்சாச்சு. அடுத்ததாக வந்து நான் ஐலைனர் வைக்க போகிறேன். நான் எடுத்திருக்க லைனர் பார்த்தீங்கன்னா லாக்மியில் எடுத்திருக்கேன், லாக்மி இன்ஸ்ட்ரா லைனர். ஸோ இதை வந்து நான் ஐலைனர் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக போல்டாக வச்சுக்கிறேன். லைட்டாக விங்ஸ் வச்ச மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன். ஸோ லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஐ மேக்கப் மஸ்காரா. ஸோ மஸ்காரா வந்து நல்லா திக் கோட் வந்து நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க மஸ்காரா பார்த்தீங்கன்னா மெபிலின் ஃபுல் ஃபேன் எஃபெக்ட் அந்த மஸ்காரா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ வந்து நல்லா திக் கோட் அப்பர் லேஷஸ்லேயும் லோவர் லேஷஸ்லேயும் கொடுத்துக்கலாம். ஐ மேக்கப் ஓவர். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம லிப்க்கு மூவ் பண்ணலாம். நீங்கள் லிப் லைனர் வச்சுருந்தீங்கன்னா லிப் லைனர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து லைன் பண்ணிக்கிறேன் லிப்பை. அடுத்ததாக வந்து நான் ஹுடா பியூட்டியிலேருந்து லிக்விட் லிப்ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து என்னோடய லிப்ஸில் நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லிப்ஸ்டிக் ஃபில் பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த ஐ ஷேடோ பேலட்லேயே வந்து நான் கோல்டன் கலர் எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து லைட்டாக என்னோட ஹை பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபேஸில் வந்து லைட்டாக ஹைலைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பிரிட்ஜ் ஆஃப் த நோஸ், அப்புறம் சீக் போன், cupid bow. ஸோ எங்கெல்லாம் ஹை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். இது உங்கள் விஷ் தான். அவ்வளோதான், ஃபேஸ் மேக்கப் ஓவர். இப்போ என்னோட ஜுவல்ஸ், earrings, பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு ஒரு ஃபுல் அவுட்புட் நம்ம பார்க்கலாம். This is my final output, Diwali special. கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாக ஃப்ளார்ஸ் வச்சுட்டு. ஸோ உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்டைல் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து நான் ஆல்ரெடி 2 ஹேர் ஸ்டைல் போட்டிருக்கேன். மாடர்ன் காஸ்டியூம்க்கு எப்படி போடலாம், என் ட்ரெடிஷ்னல் லுக்குக்கு எப்படி ஃப்ளார்ஸ் வச்சு போடலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். அதையும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி சிம்பிளாக தான் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ளார்ஸ் வச்சு. அவ்வளோதான் என்னோட மேக்கப் ஓவர், தீபாவளி மேக்கப். ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வந்து இதை தீபாவளிக்கு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப 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 அழகாக இருப்பீங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த மேக்கப்பை எல்லாருமே தீபாவளிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாவோ வேறு ஏதாச்சும் டிப்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலும் கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் தெரியுது இல்லையா, அதில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from Kanmani. Bye. Take care.